Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Nurella dengan NIM 021111900094 dari kelas manajemen E2. Di sini saya akan menjelaskan tentang reading comprehension skill 4 find unstated details. You will sometimes be asked in the reading comprehension section of the TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. This type of question means that three of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while one answer is not. Your actual job is to find the three correct answers and then cross the letter of one remaining answer. Jadi di sini di dalam tes reading comprehension biasanya diberi pertanyaan yang jawabannya tidak disebutkan secara jelas dalam bacaan. Pertanyaan tipe semacam ini kita diminta memilih pernyataan dari 4 pilihan jawaban yang tidak tercantum dalam bacaan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan yang terdapat di dalam bacaan. Terdapat dua macam pertanyaan tipe seperti ini, yaitu satu terdapat 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang tidak disebutkan dalam bacaan. Yang kedua terdapat 3 jawaban benar dan 1 jawaban salah tidak sesuai dengan bacaan. Seperti di sini ada contoh. In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gadget, which was a small hook. In everyday use, the word has a more general meaning. Other words are also used to give a name to something you name or you know. And these words tend to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used expressions are what they call it, a was it, a thing above, a thing imagined, a doodle, or ducky. Education. Which of the following is not true about the word gadget? Jadi pertanyaannya di sini, mana yang tidak benar tentang gadget? A. It is used to name something when the name is not known. B. It was used at the beginning of the 19th century. C. It most likely come from a word in the French language. D. Its first known use was by British sailor. Di sini jawabannya B karena tidak benar. Yang B itu dia ada pada abad ke-19, padahal dalam teks dijelaskan pada gadget digunakan pertama kali oleh British sailor pada tahun 1850. Lalu di sini ada rumus skill 4 unstated detail question. How to identify the question? Bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan? Yang pertama ada which of the following is not stated. Yang kedua, which of the following is not mentioned, yang tidak disebutkan. Yang ketiga, which of the following is not discussed, yang tidak didiskusikan. All of the following are true except, yang benar kecuali. Lalu where to find the answer, di mana kita menemukan jawaban. Untuk mencari jawaban terdapat di dalam bacaan. How to answer the question, bagaimana cara menjawab pertanyaan. Yang pertama ada choose keyword in the question, pilih sebuah kata kunci dari pertanyaan. Yang kedua, scan in the appropriate place in the passage for the keyword or related idea. Di sini baca kalimat yang memuat kata kunci atau gagasan utama dengan hati-hati. Yang ketiga, read the sentence that contains
the keyword or idea carefully. Maaf, tadi kebalik ya. Yang kedua itu amati letak kata kunci dalam bacaan dengan benar. Lalu yang ketiga, baca kalimat yang memuat kata kunci atau gagasan utama dengan hati-hati. Yang keempat, look for the answers that are definitely true according to the passage. Yang kelima, choose the answer that is not true. Jadi, bagaimana kita menjawab pertanyaan? Ada 5. Yang pertama, pilih kata kunci dari pertanyaannya. Kedua, amati letak kata kunci. Yang ketiga, baca kalimat yang memuat kata kunci atau gagasan utama dengan hati-hati. Lalu, dari jawaban yang benar sesuai dengan bacaan, eliminasi jawaban-jawaban tersebut. Dan yang terakhir, pilih jawaban yang tidak sesuai atau tidak tercantum dalam bacaan. Di sini ada latihan TOEFL exercise 4, passage 1, question 1 and 2. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Is often used in transfusion because a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Plasma differs in several important ways from whole blood. First of all, plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood group, as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored while whole blood. Pertanyaannya, all of the following are true about blood plasma, except kecuali yang tidak benar. A. It is a deeply colored liquid. B. Blood cells have been taken of it. C. Patients are often transfused with it. D. It is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Di sini jawabannya A. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa blood plasma is a clear, almost colored liquid, berlawanan dengan kata is deeply a colored liquid. Lalu, nomor 2, which of the following is not stated about whole blood? A. It is different from plasma. B. It cannot be dried. C. It is impossible to keep on storage for a long time. D. It is clear colorless liquid. Di sini jawabannya D. It is clear colorless liquid. Lalu ada passage 2, question 3 and 4. Langsung saja kita ke pertanyaan. Which of the following is not true about Nellie Bly? Di sini pertanyaannya, apa yang tidak benar tentang Nellie Bly? A. Nellie Bly's real name was. B. Nellie Bly was mentally ill. C. The name Nellie Bly came from a song. D. The name Nellie Bly was used on article the same word. Di sini jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di sini dijelaskan she packed mental illness. Jadi dia itu tidak punya mental illness. Jadi mental dia tidak terganggu. Yang nomor 4, which of the following is not mentioned as something that Nellie Bly did to get a good story? A. She acted like a thief. B. She got arrested by the police. C. She pretended to be ill. D. She worked as a doctor in a mental hospital. Di sini yang tidak disebutkan atau tidak benar tentang Nellie Bly yaitu dia jawabannya D. She worked as a doctor in a mental hospital. Dia adalah dokter, padahal pada kenyataannya dia menjadi pasien bukan dokter. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.